Hello students, today's topic is impulse and impulsive force. First of all, impulsive force. A force which acts on a body for a short interval of time is called as impulsive force. For example, kick given to football, strike of a bat on a ball, impact of a hammer on a nail. That means a force which acts on a body for a very short interval. See this video. When that player kicks the football, he exerts a force on that ball. The contact time, the contact between the foot of that player and that ball is so small that it cannot be measured. It is almost in millisecond. Such a force which acts on a body for a very short duration, for a very short time, is called as impulsive force. Another example is strike of a bat on a ball. When a batsman hits a ball, then the force exerted by bat on a ball acts on that ball for a very short time. The force exerted by that bat on that ball is for very short time. Contact time, the contact for which this bat and that ball remains in contact, is in almost in millisecond, very small. Similarly, whenever we hit the nail with the help of hammer, then the force exerted by that hammer on that nail is also impulsive force, because that force on that nail acts for a very short time. Such forces are called as impulsive forces. Now, what do you mean by impulse? The sudden force acting on an object for a short interval of time is called as impulse. But actually, impulse is given by the formula vector J equal to vector F into dt. That means that force acting on that body multiplied by that time for which that force acts on the body is called as impulse. As force is a vector quantity, therefore impulse is also vector quantity. Time is scalar quantity, and we know that, we have seen, we have studied in the chapter mathematical methods. Any scalar multiplied by vector is vector. Similarly here, time is a scalar. When it is multiplied this vector force, then we get impulse. So impulse is also a force, means it has both magnitude as well as direction, and its direction is the same as the direction of that force. That means when a player kicks the football, then the direction of that force, direction of that kick, and direction of impulse is same. Direction of impulse will be same as the direction of force, where vector F is force and dt is a short time duration for which force is acting. SI unit of impulse is kg meter per second or kg meter second inverse, or you can write Newton second. या युनिट्स आणि डायमेन्शन्स बद्दल आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये शिकलोय. न्यूटन, SI unit of force is Newton and that of time is second. Therefore, as impulse is product of force and time, its SI unit will be Newton second, and dimensions are m1 l1 t minus 1. Now try to understand this impulse momentum theorem. Impulse is given by, we have just seen that impulse is product of force and time. F is force and dt is time for which that force is acting on that body. Suppose this is equation number 1. But by Newton's second law, we know force is given by the formula dp upon dt. That is, force is a rate of change of momentum. Here dp is a change in momentum. Change in momentum means final momentum minus initial momentum, and we know momentum is product of mass and velocity. That change in momentum divided by time is equal to force. From that we get change in momentum equal to force into time. Suppose this is equation number 2.
Now see equation 1 and equation 2. Their right hand sides are equal. Therefore, we can equate their left hand sides also, and from that we get from equation 1 and equation 2 vector j equal to vector dp. That means impulse is equal to change in momentum, which is called as impulse momentum theorem. This change in momentum is final momentum minus initial momentum, and that final momentum means mass into final velocity. म्हणजे आपल्याला माहित आहे की मोमेंटम काय असतं. बघा, समजा हे तुम्ही या फॉर्म्युल्यामध्ये इथे हे P1 म्हणजे इनिशियल मोमेंटम आहे. P1 हे इनिशियल मोमेंटम आहे. तर मोमेंटम म्हणजे काय, इनिशियल मोमेंटम म्हणजे काय, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. समजा ती u असेल तर m इंटू u. अँड व्हॉट इज अबाउट दिस फायनल मोमेंटम P2. P2 is again product of mass and velocity, and that will be mass into final velocity, because that is final momentum. So momentum means product of mass and velocity, and therefore if we calculate change in momentum dp in this equation, here in this equation dp change in momentum, final momentum means this mv minus initial momentum mu, in which you can take m common, and we get m in bracket v minus u. So this impulse momentum theorem says that impulse of a physical quantity is equal to change in momentum. Now, what is the benefit of this impulse momentum theorem, or what is the use of this impulse momentum theorem? From this equation 1, it is difficult or almost impossible to calculate this impulse, because that force is acting for a very short time. That time is so small that it is almost zero and cannot be accurately measured. जेव्हा एखादा फुटबॉल प्लेयर त्या बॉलवरती किक मारतो तेव्हा तो कॉन्टॅक्ट टाइम dt इतका कमी असतो की तो जवळजवळ झिरो असतो नाही, त्यामुळे तो टाइम ॲक्युरेट आपल्याला मोजता येत नाही. आणि ते फोर्ससुद्धा फारच थोड्या वेळेकरता ॲक्ट होते हे फोर्स, त्यामुळे ते फोर्ससुद्धा आपल्याला नीट कॅल्क्युलेट करता येत नाही. त्यामुळे त्या दोघांचा प्रॉडक्ट म्हणजे इम्पल्स आपल्याला नीट मोजता येत नाही, ॲक्युरेट मोजता येत नाही, किंवा ते आपण मेजर करू शकत नाही. परंतु इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, अँड वी हॅव जस्ट सीन दिस चेंज इन मोमेंटम इज दिस m in bracket v minus u, and from this equation we can calculate impulse, because mass of the body can be measured, final velocity of that body can be measured, and initial velocity of that body can be measured. That means, consider the same example of football. The ball kicked by a player, the mass of that football can be measured, initial velocity of that ball, which is zero, can be measured, or that ball can be in motion also. Before the football player kicks the ball, that ball can be in motion, its initial velocity can be measured. After kick is given to football, final velocity can be measured. Therefore we can calculate m in bracket v minus u, and we can determine impulse. म्हणजे या फॉर्म्युलाने आपल्याला impulse काढता येतं. Or consider the example of the cricket. Batsman hits the ball, mass of the ball can be measured, initial velocity of that ball can be measured, final velocity can be measured, and from this equation we can calculate change in momentum, which is nothing but impulse. So this formula helps us to determine or to calculate impulse. We cannot calculate impulse from this formula, vector j equal to f into dt. So this is impulse momentum theorem. Thus impulse of the force is equal to change in momentum. म्हणजे impulse म्हणजे काय असतं, change in momentum असतं. If vector f is not constant, then impulse is given by vector j equal to change in momentum integration of dp, that is integration of vector f dt. आपल्याला माहिती आहे, आता आपण याच्याबद्दल पूर्वी शिकलोय की फोर्स कॉन्स्टंट नसेल तर आपण ते वर्क कसं काढायचं त्याच्यामध्ये शिकलोय. तसंच या पद्धतीने इथं सुद्धा जर समजा ते फोर्स कॉन्स्टंट नसेल
तर इंटिग्रेशनच्या मेथडनी आपल्याला इम्पल्स कॅल्क्युलेट करता येतं. नाव नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स. हे इम्पल्स डिफाइन करायची आपल्याला का गरज पडली, इम्पल्स का आवश्यक आहे, त्याचं कारण आहे इफ ए फोर्स इज कॉन्स्टंट over a given interval of time, or if we know how it varies with time, we can calculate the corresponding change in momentum directly by multiplying the force and time. We have just seen impulse is given by this formula. Impulse is equal to change in momentum, or which is equal to force into time. म्हणजे समजा तुम्हाला एखाद्या वस्तूचं चेंज इन मोमेंटम काढायचं असेल तर तुम्ही फोर्सला टाईमने मल्टिप्लाय केलं की इम्पल्स काढू शकता. पण त्यासाठी तर ते फोर्स कॉन्स्टंट असेल आणि तो टाईम आपल्याला मोजता येत असेल आणि ते फोर्स मोजता येत असेल तर दोघांचा प्रॉडक्ट घेऊन आपण इम्पल्स आणि चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली या फॉर्म्युल्याने काढू शकतो. परंतु जर समजा ते फोर्स म्हणजे पहा या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे की एक मनुष्य कार ढकलतोय, देन द कॉन्टॅक्ट टाइम इज व्हेरी लार्ज अँड कॅन बी मेजर्ड. कारण किती वेळ कार ढकलली तो वेळ आपण मोजू शकतो, तो आपणच ठरवतो किती वेळ कार ढकलायची. त्यामुळे ते कारवर लावलेलं फोर्स किती वेळ लावलं तो टाईम मोजता येतो आणि ते फोर्सही मोजता येतं कारण ते कॉन्स्टंट फोर्स लावणार आपण. त्यामुळे दोघांचा प्रॉडक्ट घेऊन आपल्याला इम्पल्स काढता येतं आणि चेंज इन मोमेंटम सुद्धा काढता येतं. परंतु however in many cases an appreciable force acts for an extremely small interval of time too small to be measured. म्हणजे too small to measure the force and time independently. म्हणजे कधी कधी ते फोर्स इतक्या कमी वेळेसाठी ॲक्ट होतं. ह्या व्हिडिओमध्ये बघा, जेव्हा हा प्लेअर त्या फुटबॉलला किक मारतो तेव्हा बघा किती थोड्या वेळाकरता ते फोर्स ॲक्ट होतं. म्हणजे तो टाईम इतका कमी असतो. टू स्मॉल टू मेजर द फोर्स अँड द टाईम इंडिपेंडंटली. म्हणजे तो टाईमही मोजता येत नाही आणि ते फोर्सही मोजता येत नाही. अशा वेळेस हा प्रॉडक्ट आपल्याला घेता येणार नाही. म्हणजे ते फोर्स मोजता येत नाही, तो टाईम मोजता येत नाही, परंतु इम्पल्स मोजता येतं. म्हणजे चेंज इन मोमेंटम काढता येतं आणि म्हणूनच इम्पल्सची या ठिकाणी आवश्यकता आहे. इम्पल्स तुम्ही कसं काढणार, या फॉर्म्युल्याने काढणार चेंज इन मोमेंटम. कारण आपण मगाशीच पाहिलं की चेंज इन मोमेंटम म्हणजे मास इंटू चेंज इन व्हेलॉसिटी. तर मास मोजता येतं, व्हेलॉसिटी मोजता येतात आणि त्याच्यावरून मग आपण दोघांचा प्रॉडक्ट काढू शकतो, इम्पल्स काढू शकतो. However, change in the momentum due to this force is noticeable and can be measured. परंतु मोमेंटम मध्ये होणारा बदल तो आपण मोजू शकतो कारण तो लक्षात येतो. This change is defined as impulse of the force. म्हणजे हे फोर्स मोजता येत नाही, तो टाईम मोजता येत नाही, परंतु दोघांचा प्रॉडक्ट इम्पल्स मात्र आपण घेऊ शकतो आणि म्हणून इम्पल्सची या ठिकाणी आवश्यकता आहे. फार महत्त्वाची फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स आहे. आता बघा यानंतर हे इम्पल्स जे बदलतं ना, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. Variation of a force as a function of time can be graphically represented as shown in following figure. म्हणजे काय होतं की when you strike the nail with the help of hammer, then that force acts for a very short interval of time, and in that very short interval of time that force is not constant. How that force changes, that can be graphically represented here. Variation of a force as a function of time can be graphically represented as shown in following figure. बघा हा ग्राफ. Now see this. On x-axis we will take time. This is origin of both the axes 0 0, and on y-axis we will take the force. Now the force varies with time as shown by this graph. म्हणजे या ठिकाणी अशा पद्धतीने ते फोर्स बदलतं. तर बघा काय होतं, इनिशियली
the force is almost zero. Before impact, the force is almost zero. When we strike that nail with the help of hammer, then force suddenly increases, and in a very short interval of time it has a peak value, means maximum value, and suddenly decreases and becomes again zero. म्हणजे इम्पल्सिव्ह फोर्स असं असतं की ते समजा किक तुम्ही मारली तर सुरुवातीला किक मारण्यापूर्वी झिरो असतं आणि किक मारल्यानंतर झिरो असतं आणि अगदी थोड्या वेळा करता म्हणजे डी टी हा एवढा टाइम आहे इथं ते अचानक खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढतं आणि अचानक एकदम कमी होतं. तर हा डी टी टाइम आहे आणि ह्या दोघांचा जो प्रॉडक्ट असतो म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरची क्वांटिटी डी टी, वाय ॲक्सिसवरची क्वांटिटी फोर्स, त्याच्यावरून आपल्याला हा जो शेडेड पोर्शनचा एरिया मिळतो दोघांचा प्रॉडक्ट घेतला की, आणि तो एरिया म्हणजेच इम्पल्स असतं. द शेडेड एरिया और द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अगेन्स्ट करस्पॉन्डिंग टाइम, हेन्स गिव्स द इम्पल्स. That means the product of this force on y-axis and time on x-axis, their product is given by this shaded portion. Therefore, this area gives the impulsive force or impulse of a force. Generally, force is zero before the impact, rises to a maximum and decreases to zero after impact. म्हणजे इम्पॅक्ट पूर्वी फोर्स झिरो असतं आणि अचानक ते वाढतं आणि इम्पॅक्टच्या नंतर परत ते झिरो होतं. Action of airbag in a car can be explained with the help of this physical quantity impulse. We know impulse is given by this formula. Impulse is equal to change in momentum, which is product of force and time. If there is no airbag in the car, see here, if suppose there is no airbag in this car, then in the event of collision, speed of car rapidly decreases, which produces very large change in momentum. Change in momentum is equal to impulse. म्हणजे जेव्हा अपघात घडतो, ही कार कशावर तरी धडकते, तेव्हा एकदम स्पीड कमी होतो. स्पीड कमी होतं म्हणजे मोमेंटम बदलतं आणि इम्पल्स तयार होतं. आपल्याला माहिती आहे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स. If there is no airbag in car, person's body will hit front portion of the car. म्हणजे जर समजा याच्यामध्ये एअरबॅग नसेल तर ड्यू टू मोमेंटम और ड्यू टू इनर्शिया द पॅसेंजर्स बॉडी विल हिट दिस फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार और दिस स्टिअरिंग व्हील. म्हणजे त्याच्यावरती त्याची बॉडी धडकेल, विच कॉजेस इंजुरी, त्याच्यामुळे त्याला इजा होईल किंवा खूप मोठ्या प्रमाणावर दुखापत होईल, धोकादायक असेल. बट वेन कार इज फिटेड विथ एअरबॅग, जेव्हा कारमध्ये एअरबॅग असेल, देन इन द इव्हेंट ऑफ कोलिजन द कार्स सेन्सर डिटेक्ट्स ए सडन डिसलरेशन दॅट इज डिक्रीज इन स्पीड अँड ट्रिगर्स द इन्फ्लेशन ऑफ द एअरबॅग. समजा एअरबॅग असेल ती स्टेअरिंग व्हीलच्या आतमध्ये इथं असते किंवा या बाजूला इकडं असते. जेव्हा अपघात होतो, ही कार कशावर तरी कोलाइड होते, तेव्हा सेन्सर्स ॲक्टिवेट होऊन एअरबॅग बाहेर येते. द इन्फ्लेशन प्रोसेस इज व्हेरी रॅपिड, टेकिंग ओनली इन फ्यू मिली सेकंड्स. ते इतक्या फास्ट घडतं, अचानक घडतं, मिली सेकंडमध्ये ती एअरबॅग बाहेर येते. वेन द एअरबॅग इन्फ्लेट्स, इट इन्क्रीजेस द टाइम विच द फोर्स ऑफ कोलिजन ॲक्ट्स ऑन द पर्सन इन द कार. याच्यामुळं काय होतं, ह्या एअरबॅगमुळं, त्या इलेस्टिक प्रॉपर्टीमुळं, की जेव्हा त्याचं डोकं त्याच्यावरती आपटतं तेव्हा तो कॉन्टॅक्ट टाईम वाढतो. म्हणजे याच्यावर कसं धडकून लगेच माघारी येऊ शकतं, तसं याच्यावरती होत नाही. तो कॉन्टॅक्ट टाईम वाढतो. कॉन्टॅक्ट टाईम वाढल्यामुळे इम्पल्स तेवढंच असतं. जेव्हा एअरबॅग नसली काय किंवा असली काय, जेव्हा त्या पॅसेंजरची बॉडी किंवा पॅसेंजरचा बॉडीचा पार्ट समोरच्या पार्टवरती धडकतो डॅशबोर्डवरती, तेव्हा एअरबॅग नसली तरी आणि एअरबॅग असली तरी शरीरावरती ॲक्ट होणार इम्पल्स तेवढंच असतं. परंतु ह्या केसमध्ये टाईम फार कमी असतो.
टाईम कमी असल्यामुळं हे फोर्स जास्त होतं. पण या ठिकाणी काय होतं की टाईम ऑफ कॉन्टॅक्ट जास्त असतो, त्यामुळं ते फोर्स कमी होतं. ते कसं तुम्हाला एका उदाहरणावरून मी एक दाखवणार आहे. म्हणजे काय होतं मग यामुळं, दिस रिड्युसेस इम्पल्सिव्ह फोर्स ऑन द पर्सन. The airbag essentially acts as a cushion that absorbs some of the energy of the collision and spread it over a longer period of time, which reduces possibility of serious injury or health. म्हणजे कॉन्टॅक्ट टाइम वाढल्यामुळं आणि या कुशन ॲक्शनमुळं, इलास्टिक प्रॉपर्टीमुळं त्या ठिकाणी जी एनर्जी असते ती बरीचशी ॲब्झॉर्ब होते आणि शरीराला दुखापत किंवा गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू होण्याची शक्यता नसते. म्हणजे कसं घडतं पहा, या ठिकाणी उदाहरण समजावून घ्या की जर समजा इम्पल्स हे जे कोलिजनमुळं त्या पर्सनच्या बॉडीवरती 1000 न्यूटन सेकंड एवढं इम्पल्स ॲक्ट झालं आणि जर समजा त्या ठिकाणी एअरबॅग नसेल तर तो टाईम ऑफ इम्पॅक्ट खूप कमी असतो. समजा 0.1 सेकंड असेल तर 1000 डिवायडेड बाय 0.1 ते येतं 10,000 न्यूटन. एवढं फोर्स त्या ड्रायव्हरच्या किंवा त्या पॅसेंजरच्या शरीरावरती ॲक्ट होतं. परंतु त्याच ठिकाणी एअरबॅग असेल तर जरा जास्त वेळ त्या पॅसेंजरचं शरीर म्हणजे डोकं त्या एअरबॅगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहतं. हा टाईम वाढतो. म्हणजे 0.1 सेकंडच्या ऐवजी समजा 5 सेकंड ती बॉडी किंवा ते हेड त्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहिलं तर 1000 डिवायडेड बाय 5 बघा कसं इथं लगेच क्विक माघारी येत नाही. म्हणजे कॉन्टॅक्ट टाईम वाढतो. 1000 डिवायडेड बाय 5 म्हणजे फोर्स इम्पल्स तेवढंच आहे, परंतु फोर्स फक्त 200 न्यूटन झालं. म्हणजे जर समजा एअरबॅग नसेल तर 10,000 न्यूटन फोर्स आणि समजा एअरबॅग असेल तर शरीरावरती ॲक्ट होणार फोर्स 200 न्यूटन. इम्पल्स तेवढंच असतं, परंतु इम्पल्स 1000 न्यूटनच आहे दोन्ही ठिकाणी, परंतु या ठिकाणी फोर्स कमी झाला कारण कॉन्टॅक्ट टाईम वाढला. हा टाईम अजून जास्त असेल तर हे फोर्स समजा या ठिकाणी 10 सेकंद असेल तर 1000 डिवायडेड बाय 10 म्हणजे फक्त 100 न्यूटन फोर्स होईल आणि त्यामुळे गंभीर दुखापत किंवा इजा होणार नाही किंवा मृत्यू होणार नाही. म्हणजे हेच उदाहरण आपण घेतलं तर 200 न्यूटन फोर्स हे 10,000पेक्षा 50 पटीनं कमी, म्हणजे 50 पटीनं इजा कमी होण्याची शक्यता आहे. तर अशा पद्धतीने एअरबॅगची ॲक्शन आपण इम्पल्सच्या सहाय्यानं एक्सप्लेन करू शकतो. सो दिस वॉज अबाउट इम्पल्स अँड इम्पल्सिव्ह फोर्सेस. थँक्यू फॉर वॉचिंग.